Mabibi na bwana, mko tayari? Huyu mbingwa ambaye niko karibu kukaribisha hapa stage ni mfani sana, vichekesho vyake vachekesha sana. Kwa hivyo nikimuita stage mshikanishe makono ndio zilie pa. Pigeni makono nikikaribisha the one and only Paul Kimani Ogutu. Thank you very much. Thank you. Tuna Westmeck. Watu wa Tusker United, najua mnana fans, nyinyi muli Westmeck. Watu wa Gor Mahia ikibamba sana wapi nduru wewe? Aya, watu wa Thika United, mko wapi? Au nilijua wako. Nyinyi hamuwezi make, hamutawahi make, hamuwezi make. Hata nilijua kimoya moya nikiwa backstage, hamutawahi make tena. You know, it is atuna Westmeck situation in this country right now. Let me tell you something. Every sentence you construct, hata kama unaambia rafiki yako habari yako, lazima utumie the word tuna Westmeck habari yako, because it is now the in thing. It is now the in thing. We are used to it and it is there. Ladies and gentlemen, unajua kuna vitu zingine kama hata kwa news. Unaona Baraza aliwesmekiwa na nani? Na Kerubo. Si ndio? Aliwesmekiwa na Kerubo. So gazeti inafaa iandike nini? Barasa was Westmed. Si ndio? Hawa namna gani? Look at let me give you another example of Muamnuazi. Muamnuazi alichapwa na GSU, alitengenezwa. Kwa hivyo aliwesmekiwa na nani? GSU. You know this guy after GSU kumichapa kumtengeneza vizuri, he was left with only one facial expression. I don't know if you can remember that facial expression. Mara jamaa nikasema kweli Mungu. Pwani ni Kenya. Let me tell you something. In this country right now, do you know that before Peter Kenneth came with that idea of tuna Westmeck, his main intention was not to target youths into his camp. His main intention was, unajua ni kama mzungu. So he was targeting wazungu wenzake kutoka wapi? Lakeside. I'll tell you for free. Tuna Westmeck is not a sheng word. Sawa. Tuna Westmeck is not a sheng word. Let us look at this word tuna Westmeck. Tuna Westmeck is a word made up of two adjectives. A pronoun and a verb. Tuna West. Let us first of all start with tuna West. Tuna West was extracted from a Kiswahili word called tunaweza. But because people from the lakeside do not know how to pronounce word like tunaweza, they decided to replace the za part of it with an S. So, unajua kama mtu wa lakeside pronounce for me Zimbabwe, he'll say Zimbabwe. If you tell him to pronounce a word like Zakari, he'll say Sakari. So, they decided to replace the tunaweza with the Z, with the S. Mfano katika sentensi. Hatuwezi kukuja kulia kwa matanda yako kama hujatoa deposit. That is mfano katika sentensi. So that is a pronoun. A pronoun represents a what? A noun. So tunaweza, what does it mean in English? Tunaweza, we can, I can, you can, he can. Are we together up to there? Let us look at make. Make is a verb. A verb meaning create. Are we together up to there? It is a verb meaning create. But to people from the lakeside, it has a different pronunciation and a different meaning. Make means, it is now pronounced as make, meaning shika. Are we together? Maybe ni mwalimu wetu, are we together? Are we together up to there? Make. So when I tell you maka nishike, abo maki na kushika, ni make nimemshika. Sasa mfano katika sentensi. When you go to visit a friend and you notice that things are not working out with your iPad, you tell him, Njoguna, hapa kwako iPhone yangu na iPad haisiki, kwani haiwezi makao internet hapa kwako. So hiyo ni makao make. Sawa. When a friend is coming from abroad and is coming back to Kenya and is telling a friend to come and pick him at the airport, what will he say? He will say, onyipa paji. Rita airport makna Mac-X abiro gindege. In short, it means nishikie Mac-X na kuja na ndege. So that is what it simply means. Let me tell you something. Opinion polls state that Peter Kenneth, 24 hours after Peter Kenneth launched his party to the Westmeck,
80% of the Kenyan youths were backing him, were supporting him. 90% of that 80% were women. Yani venye tumekaa hapa hivi, 5 out of every 5 people, 4 are women. Baba supporting who? Peter Kenneth. Sindio? Sindio? Si mnapenda PK? Si mnapenda KK? Si mnapenda kunyanya hiyo kitu sana? Sindio? Mnapenda hiyo kitu sindio? Na wajua? Si mnapenda KK? Wanasemanga fresh moments. Ama namna gani? Mnapenda hiyo kitu sana. So, Peter Kenneth was a very bright man. He noticed that for him to hold the highest office in this country, he must have supporters. He must have a following. But in Kenya, you cannot have a following if the people, if you are a clean man. Lazima ukuwe na makesi hapa kule, hapa kule, hapa kule. We need somebody, we need to elect a politician. Mtu mwenye anamuka asubuhi na anasema hate speech. Wakenya wanagombana, tunampeleka ndani, analipa bail ya 2 million, anarudi na anawaambia poleni sana, and we still talk about him, we laugh about him. Hapa Kenya, we need a politician mwenye anamuka asubuhi na embezzle 200 million. He embezzles 200 million in hospitali. Doctors go on strike, patients die, and he still comes and tells the public, I want to be chosen as the governor of this constituency. And we start debating, this is a person who can be a governor in this country. That is the kind of person we want. Tunataka mtu mwenye alikuwa 92, ameingizwa Nyayo House, amefinywa mavitu 50,000, amefinywa. Alafu anakuja na waambia story yake, how it all happened, and ladies are like, oh, baby, I think I love this guy. He can make a very good governor. That is the kind of politician we want. Otherwise, if you don't do that, wewe ni punda. Mliambo farasi ni wangapi? Farasi ni wangapi? Ni wawili. Do you know who is a punda? A punda is this type of a politician who comes in public and he can say anything alarming. He can even say a hate speech, and it will not change the political status of this country. He can decide, yani mpaka inabidi aende akaangalia fashion show, apatie Miss Kenya mimba, alafu amuoe kama bibi wa pili. And people are not talking about him. Aende watch news, atafute news anchor, ampatie mimba akidhania anaweza make news. We still don't talk about him. This is the same guy who can write you a check, ya 2 million shillings, it abounds. Do you know why? There are two things that never go together: women and money. They never go together. They go hand in hand. Ukitaka kuwa na pesa mingi, kuwa na mwanamke mmoja, wanawake mta ni kilapia. Na ukitaka pesa zako mingi ziishe, kuwa na wanawake Lakini sasa, wanaume, are you listening to me? Men, are you listening to me? Ukitaka kuwa na pesa mingi kabisa, usikuwe na mwanamke hata mmoja. Are we still together up to there? So Peter Kenneth looked at this thing and he said, now, I cannot create scandals with women right now. I cannot now start embezzling funds from the government right now. What do I have to do? He went, sat down and thought. He thought for a very long time, and he came up with an idea: the fruit of his loins. Watu wa Kawangware najua nimewapoteza. Nimewapoteza. Haya, watoto wake akafikiria juu ya mtoto. Akafikiria juu ya mtoto wake, and that is when Andrew Kenneth came into the picture. Wapi nduru na makofi ya Andrew Kenneth? Andrew Kenneth came in. This guy has hit Facebook, Twitter, kila mahali, he's all over the trend, and everybody is talking about him. This guy came outright. Do you know that it has been stated that 76% of the Kenyan women can hardly remember what this guy said about his father on that day? How many can remember what Andrew Kenneth said about his father? Wangapi, ladies? Yeah. Since this Kenya is the 56th state, all the other 55 are being headed by who? A Kenyan. Ni ukweli ama uongo? Ni ukweli. Ama, it is not, I don't, siwezi laumu mtu mwenye anakuja kuangalia baba yake. In fact, as a matter of fact, I would love to know the sons of many of our politicians who come to speak on behalf of their sons, or the watoto wakiongelea ma politicians baba yao. Wouldn't you want to see the son of Uhuru Kenyatta coming to speak on behalf of his father? Ama namna gani? Wouldn't you want to see the son of Musalia Mudavadi coming to speak and convincing Kenyans about his father? Ama ni ukweli? Ama ni uongo? Wouldn't you want to see the son of Waititu? Sorry, hiyo ni hate speech.
Anyway, mnajua ba Kenya you can say hate speech, borrow we apologize, it is all okay. But wouldn't you want to see the son of Bifoli Wakoli coming to speak on behalf of his father? Mtu huyu anaweza kaaje? How would the son of Bifoli Wakoli look like? Huyu ni mtu mwenye ametolewa Western Province, ametolewa kwa deni ya Chang'aa, amekuja, ameletwa Nairobi overnight. He has reached Nairobi kama amelewa, lakini bado steam, akona hangover, lakini bado anawaona vizuri sana. Alafu anaingia KCC, anapatiwa speech ya kusema, and he says, "Hapana, nimekuja na speech yangu tafadhali." And then he comes and he starts reading his speech. Anasema, "Papa, nikiangalia kushoto kulia hapo kule one touch, papa wewe ni mkali." Papa wanasema farasi ni wawili kumaanisha wametutarau. Lakini papa kupali kuwa punda kwa sababu sini punda ndio papa Yesu. Papa hapo vile watu wamechaa, tumeshinda. Si lazima tunaweza kuenda State House na tuchili tu. Papa Kenyatta alitili na vitu 3: ugonjwa, uchinga na umaskini. Pia mimi nachua pia ukiingia uongozini utatili na vitu ngapi? 3. Kitu cha kwanza unga. Papa, usinisemee kwamba napenda kula, lakini swali ni bei ya unga imepanda. Tunauliza mbona?